Pourquoi l'horloge s'est-elle arrêtée précisément à minuit? Le soir au Crispin Grimsby, faut retrouve sans vie? Bienvenue dans un monde où chaque tic-tac d'horloge murmure, en secret, et où les mystères se dévoilent avec la lenteur élégante d'une qui infuse trop tempo. Ici les crimes sont fighters, les deductions logiques, et les dangers. Toujours à bonne distance, enveloppes de brume et de velours. Commentez votre ville, et partagez avec nous. Quelle est votre histoire policière vintage préférée pour relaxer? C'est un cas de Poirot? Une énigme de Miss Marple? Ou une aventure oubliée d'un détective de l'entre-deux-guerres? Vos souvenirs nourrissent cette caminade d'amateurs de mystères tranquillos. Si Sawyer, nous plongeons dans le meurtre de Crispin Grimsby, une affaire où chaque détail compte, et où la vérité dort sous un tapis person, juste quitte. D'un livre introuvert, laissez-vous envelopper par le brut lointain de la pluie sur les vitres. Le ronronnement d'un feu de cheminée et le tintement discret d'une horloge ancienne. Ces sons n'y sont pas seulement une ambiance, ils sont les bâtiments de corps de ces récits. Ils vous garant doucement, vers un sommeil paisible, ou une concentration profonde. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où le mystère est paisible. La déduction est une danse lente, et l'élégance est la seule arme autorisée. Les descriptions détaillées du quotidien. Une tasse de passer avec soin. Un chapeau sur un portmanteau. Un regard échange dans un salon aux rideaux tires. Adjacent ici comme des engrais de réconfort. Rien ni presse. Tout c'est dévoile. Doucement. Ce n'est pas seulement un crime que nous allons examiner. C'est un puzzle mental sans stress. Une énigme con, pour vous faire réfléchir doucement. Et dormir encore mieux. Vous n'y devez harasser que le miroir, dissimulé derrière le fauteuil de lecture, et, si cette histoire vous touche, choisissez un soir rien que pour elle. Accotez-la les yeux fermés, laissez Hercule Poirot vous accompagner. Dans l'ennui et imaginez. Quels secrets dorment sous votre propre bibliothèque? Dans les prochaines semaines, nous explorons d'autres mystères des auteurs oubliés, des sous-genres apaisants, parmi même un épisode. Entire consacré aux détectives amateurs de chats, ALORS, prenez une couverture, servez-vous une boisson chaude, et laissez l'enquête commencer. Lentement. Asterisk la pluie tombe doucement sur les vitres imbues de Whitestone Manor, si soit là. Le genre de pluie, qui n'y dérange personne, mais qui semble inviter au silence. Une lumière de riz filtrée, des lampes et abattoirs, dans le grand salon, où chaque meuble semblait porter le poids de plusieurs générations. Les rideaux épais étaient tires. Et seul le crépitement discret d'un feu de cheminée venait perturber le calme hypnotique de la pièce. Hercule Poirot, les jams. Croises et les moustaches soigneusement brossies. Observait une tasse de porcelaine passée devant lui. Le majordome venait de servir la vie d'Argilling, évidemment, avec si mine respect de rituel, que l'on trouvait dans les maisons, où l'on savait encore attendre. Et ses quittes, le capitaine Hastings feuilletait lentement un journal. Mais c'est très essayant, une distraction curieuse. Vous n'y trouvez pas si silence. Un peu trop parfait, murmura Poirot, sans le regarder. Hastings leva un sourcil. Comment que Poirot? Le manoir est calme, la pluie est douce, c'est presque poétique. Justement, mon ami. Si comme là est orchestre. Il n'y vient pas de la nature, mais d'un secret bien garde. Et si tit instant précis, un éclair illumina la pièce brièvement, suivi d'un grondement sourd.
Dans l'entrebellement de la porte, une silhouette se dessina, celle de Madame Renshaw, lay, gouvernante, pale et visiblement troublée. Elle tenait entre ses mains un papier chiffon. Messieurs, je crains qu'il y ait eu un incident. Dans le bureau de Monsieur Grimsby, Poirot posa lentement à ses tasses. Son regard devint plus attentif, presque sévère. Il se leva, sans dire un mot, et s'approcha de la gouvernante. Expliquez-moi, si vous plaît, lentement. Aucun detail n'est trop petit pour être ignoré, madame. Elle inspira profondément. Monsieur Grimsby y retrouve? Affaisse sur son fauteuil. La fenêtre est entr'ouverte. Et l'horloge du bureau s'est arrêtée à minuit exactement. Un silence lourd tomba dans le salon. Le feu continuait de crépiter, indifferent à la tension nouvelle. Mon cher Hastings, dit Poirot, en adjustant ses manchettes, il semble que notre soirée prenne une tournure? Légèrement moins paisible que prévu date. Il se tourna vers la porte, son pas measure, son esprit déjà lance, dans un labyrinthe de possibilités. Le mystère venait d'entrer, et il n'allait pas sortir de sit. Asterisk le bureau de Crispin Grimsby. Semblait fige, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Une forte odeur de bois-sire flottait encore dans l'air, mêlée à un discret parfum de tatafrau. Le fauteuil en cuir, habituellement dressé comme un train, était maintenant incliné, et le corps du maître des lieux y reposait, inerte. Son bras pendait le long de l'accoudeur. Une lettre à moitié froissée serrée dans ses mains. Poirot entra en silence, suivi de près par Hastings et Madame Renshaw. La fenêtre était entr'ouverte, laissant passer un léger courant d'air humide qui faisait frissonner les rideaux. Sur le tapis, quelques gouttes de pluie formaient un petit cercle, comme un secret tombe du ciel. Au-dessus de la cheminée, l'horloge ancienne marquait encore minuit. Mais son tic-tac lui avait cessé regardes bien, Hastings. Rien ici n'est par hasard, murmura Poirot en s'approchant du corps d'art. Il se pencha avec précaution, observant les traits du défunt. Aucun signe de lutte, aucun cri entendu, aucune trace de violence apparente. Et pourtant, quelque chose dérangeait Poirot profondément. Il se redressa lentement, son regard glissant sur chaque détail. Les livres soignus métalines, les cendrières vides, l'absence de désordre, il n'y laissait pas. Il ne crevait pas. Il attendait. Au bien il avait rendez-vous. Dit-il à voix basse dot Hastings franca les sourcils. Vous pensez qu'il a été empoisonné? Non, mon ami. Pas encore. Nous ne devons pas conclure. Nous devons regarder. Et écouter. Poirot se dirigia vers le bureau, et effleura les objets avec respect. Une plume sans encre. Un verre à moitié plein. Une horloge arrêtée. Il prit alors la lettre de la main du défunt, la déplia lentement, et lut à haute voix les premiers mots. Si vous n'y venez pas ce soir, tout sera révélé. Un silence glace s'abattit dans la pièce. Hastings échangea un regard. Inquiet avec la gouvernante. Poirot replia la lettre avec soin. Il avait peur, dit-il enfin. Et cette peur la conduit à rester ici seul. À minuit, une rafale de vent fit claquer la fenêtre. Poirot la referma d'un geste sec, puis se tourna vers la gouvernante, Madame Renshaw. Qui d'autre se trouvait dans la maison-ci? Sawyer? Elle hissida les domestiques habituels. Et Mademoiselle Ada, la nièce de Monsieur Grimsby. Elle est arrivée hier pour quelques jours. Bien, dit Poirot, les yeux déjà allumés d'une lumière intérieure. Il est temps de parler. Et ce qui vivant encore.
Avant decauder ceq les morts ont et nous dire. Asterisk dans le petit salon adjacent au hall principal. Lumière était tamissie. Projetant sur les murs des ombres douces et irrégulières. Des livres anciens, ordainent les éditeurs et une horloge miniature égrenait les secondes d'un tic-tac discret, presque passant. Law, assise sur un canapé aux cousins de velours fins, se trouvait Mademoiselle Ada Grimsby, une jeune femme et la silhouette fine, drapée dans une robe bleue. Oui, les mains croisées sur ses genoux. Poirot entra, suivi Hastings, et s'inclina légèrement. Mademoiselle, toutes nos condoléances. Je sais que ce soir n'est pas facile, mais j'aimerais vous poser quelques questions, si vous le permettez. Ada hocha la tête, le regard fide, rêve et un point invisible sur le tapis. Ses traits étaient entiers, mais aucune larme n'y coulait. Et sa voix, lorsqu'elle parla, était douce, presque murmurée. Je savais que quelque chose allait arriver. Tonton Crispin n'était pas lui-même ces derniers jours. Il avait l'air inquiet. Paranoïaque même. Poirot pencha légèrement la tête. Il vous en parle? Non. Mais je l'entendais marcher dans le couloir tard dans la nuit. Une voice, je l'ai surpris en train de cacher une enveloppe derrière les livres de la bibliothèque. Il m'a dit que c'était pour plus tard, et de n'y pas m'en mêler. Hastings échangea un regard vif avec Poirot. Celui-ci resta immobile, quoique demanda. Et hier soir? Oh, étiez-vous et minuit, mademoiselle? Ada déglutit lentement, dans ma chambre. Je lisses, du moins, j'essayais. Mais la pluie me troublait. Et j'ai entendu un bruit, comme un grincement de fenêtre. Je crois. Et puis plus rien. Quelqu'un est venu frapper votre porte? C'est inquiet Poirot. Non. Je suis resté seul. Un silence délicat s'installa. Poirot observa la pièce, notant le cendrier vide, le foulard jeté nonchalamment sur l'accoudeur, et un livre ouvert à la page 17. Un détail qui ni lui. Écapa pas. Il s'avança et fleura la couverture. Le meurtre de Roger Ackroyd, lut-il doucement. Une lecture de circonstance, vous n'y trouvez pas, Hastings? Ada esquissa un sourire nerveux. L'ironie n'est pas perdue pour moi, monsieur Poirot. Il hocha la tête. Mademoiselle, vous n'êtes pas obligée de tout me dire maintenant. Mais sachez ceci. Chaque silence est aussi éloquent qu'une confession. Et souvent plus révélateur. Poirot tourna les talons, le pile ledger. Hastings, allons inspecter cette fameuse bibliothèque. Je soupçonne que les secrets de Monsieur Grimsby ne sont pas enters aussi profondément qu'il le pensait. La bibliothèque de Whitestone Manor était sans doute la pièce la plus majestueuse de la maison. De hautes rayonnages en bois sombre grimpaient jusqu'au plafond, garnis de volumes reliés queer, leurs dos d'ors étincelant sous la lumière. Chaud des appliqués murals. Une échelle coulissante reposait nonchalamment contre l'un des murs. Témoin mute de heures passées et cherchent le savoir. Où et furent la nuit. Poirot entra avec la démarche future d'un homme qui n'y dérange. Jamais les ombres d'une pièce. Il s'arrêta quelques instants au centre, inspira profondément et murmura. L'odeur des livres anciens. Un parfum qui mine le crime nos profaner. Hastings s'arrête, puis s'approcha de l'étagère que la gouvernante avait vaguement. Mentionné plus tit, il tapota les trenches de plusieurs ouvrages, sans but précis. Poirot, lui, observait l'ordre, la symétrie, la logique. Et soudain, il vit si que personne d'autre n'aurait vu. Un léger disalignment dans la rangée des volumes de droit anglais. ICI,
Mon ami, dit-il doucement, regardes bien. Le tome 2 des commentaires de Blackstone est plus enfants que les autres dot. Il tendit la main et retira le livre. Derrière, glissy dans une cavite taillée mime le bois, une enveloppe de papier crème, soigneusement cachetée. Poirot là. Prit avec délicatesse et la tourna entre ses doigts. Aucune adresse. Aucune indication. Et pourtant, je sens que cette enveloppe pourrait contenir un motif de meurtre. Hastings se pencha-vous à l'ouvrir? Poirot hocha la tête, rompit le cachet, et insortit deux feuilles manuscrits écrits d'une main vive, presque nerveuse dot. The lutte et voix basse, les sourcils de plus en plus francis. A celui qui me trouvera. Voilà qui commence bien, Hastings. A côté thella, je n'ai pas plus garder si secret, si que j'ai vu, si que j'ai couvert. Je en endors plus. La vérité de clair, min si thella me côte la vie. Si quelque chose m'arrive, cherchez. Dans les dossiers rouges. Tout est là. Un frisson traverse la pièce. Pour replia lentement la lettre. On a vu sans nom, sans date. Meesters probablement la une affaire ancienne. Peut-être même a une erreur de jeunesse. Le genre de faute qui porte en silence. Jusqu'ici que quelqu'un l'a découvert. Les dossiers rouges? Répéta Hastings. Probablement dans ce bureau, ou peut-être dans un coffre. Mais il y a un détail qui me dérange, mon ami. L'équal? L'écriture. Elle est tremblante. Mais pas maladroite. Elle est écrite dans la hate, oui, mais pas par un vile homme aux mains fables. Ce n'est pas la main de Crispin Grimsby. Quelqu'un d'autre a rédigé cette lettre. Hastings écarquilla les yeux. Vous croyez que cette enveloppe est placée là pour être trouvée? Poirot regarda à nouveau l'étagère, longuement. Non, Hastings. Elle est placée là pour nous conduire. Mais oh, voilà ce que nous allons découvrir. But il leva les yeux vers le vitriol color qui ornait la haute du mur. Une lueur rougeâtre passait à travers un motif représentant une balance et une plume. La justice, dit Poirot doucement, est une vieille dame lente, mais elle finit toujours par trouver ses chaussures. Asterisk le lendemain matin, Whitestone Manor. Baignit dans une lumière pale et brumeuse. La pluie avait cessé, mais une humidité persistante enveloppait les pierres grises de la demeure. Le calme, toujours présent, semblait cette fois peser un peu plus lourd. Comme si la maison elle-même portait le doule d'un secret trop longtemps gardé. Poirot, toujours impeccable dans son costume gris pearl, marchait lentement dans le couloir du premier étage. Est-ce qu'un léger frappait le sol avec régularité? Mais ce n'était qu'un accessoire de style. Il n'en avait aucunement besoin. Hastings derrière lui peinait à suivre le rythme réflexion de son ami. Un dossier rouge, murmura Poirot. Une couleur, qui ne se choisit pas au hasard. C'est une alerte, une confession, une menace-pater. Alias irrévérent devant le bureau personnel de M. Grimsby. Contrairement à la pièce du crime, cette salle était petite, presque captivante. Des classeurs y traînaient en silence, et au centre, un vieux secrétaire et tiroirs verrouillés. Poirot fit sauter délicatement le mécanisme du premier, puis du second. Ah! Regardez Hastings. Dans le tiroir inférieur, reposait un petit carnet de cuir rouge, et la couverture élimée avec les initiales C.G. gravies en lettres dorées. Poirot l'ouvrit lentement, et ses yeux s'attracèrent à mesure qu'il parcourait les premières pages. Il n'y s'agissait pas d'un journal intime,
and I d'un register financier. Non citate uncatalogued observations. Da noms, da dates, da annotations braves, certains entourées. D'autres soulignes d'un trait noir. Lord Eastmere, 1937. Ni jamais en parler et ada. Dr. Penfield, Traitement experimental. Illegal? Gouvernante Renshaw. Fidèle. Mais subcont elle quelque chose? Poirot tourna les pages avec lenteur. Mon ami, si n'est pas incarné. C'est un inventaire de culpabilités. Mais pourquoi Grimsby aurait note tout cela? Interrogia Hastings. Si il n'était pas un policier, and I un journaliste. Non, répondit Poirot, refermit le carnet. Mais il portait un fardeau. Pater un chantage. Putter un remords. Oh, alors. Il utilisait ces informations comme une monnaie d'échange. Et cet instant, un brut de pas s'est fait entendre dans le couloir. La gouvernante apparut dans l'encadrement de la porte, le visage ferme. Monsieur Poirot. Il y a un homme à la porte. Il dit s'appeler inspecteur Braithwaite. Il vint de Londres. Il veut voir la course. Êtes-vous? Poirot hocha lentement la tête. Voilà qui vient compliquer les choses. Pourquoi? Demanda Hastings parce que, mon ami, l'arrivée de la police officielle signifie que le cercle va se refermer. Puisque qui maintenant vont devoir choisir entre parler. Au desperado, Poirot glissa le carnet rouge dans la poche intérieure. De son veston et adjusta ses manquettes, along a que lire notre nouvel invite. Mais dites-vous bien une chose Hastings. Dans cette maison chacun a quelque chose à perdre. Et c'est là que not le meurtre. Asterisk l'inspecteur. Braithwaite avait si visage angelo des hommes, que la fatigue n'aime plus. C'est you étant. Petits mais Perkins, et son manteau sombre, semblait absorber la lumière du vestibule. Il serra la main de Poirot avec une fermite messerie, pour saluer Hastings d'un bref signe de tête. Monsieur Poirot, je suis surpris de vous trouver déjà sur place. Et moi, je suis surpris que Scotland Yard s'est déplacé pour si qui, à première vue, pour rentrer coin de ces naturel, répondit Poirot en esquissant un sourire. Braithwaite hausa. Les épaules pour sortir un carnet de ses poches intérieures. Grimsby n'était pas qu'un notable local. Il était impliqué dans plusieurs affaires financières. Et il avait des ennemis, même s'ils portaient tous des gants blancs. Il referma le carnet et regarda. Poirot droit dans les yeux. J'espère que nous pourrons collaborer sans pétenir nos plates-bandes respectives. Vous savez bien que je suis un homme d'ordre. Inspecteur, dit Poirot. Je ne marche jamais sur les plates-bandes. Je les contourne soigneusement. Braithwaite s'arrête malgré lui. Ters bien, que savez-vous jusqu'ici? Un homme mort. Une lettre anonyme retrouvée sur lui. Une enveloppe cachée derrière une étagère. Un carnet rouge rempli de noms. Et de souvenirs suspects. Et une dans les silences criant un peu trop fort, répondit Poirot. Braithwaite hausa un sourcil. Vous avez bien travaillé. Je n'y travaille jamais. Je réfléchis, répondit Poirot, en tapotant esse tempi d'ils. Se dirigèrent ensemble vers le bureau, où le corps de Grimsby avait été les dans la même position, sur ordre de Poirot. L'inspecteur observa la scène avec soin, touchant peu, regardant beaucoup. Il s'arrêta devant la fenêtre entr'ouverte. La pluie efface toute trace extérieure. Mais si loquet, il a été force de l'intérieur, voyez? C'est léger, mais cassé void. Poirot s'approcha. Intéressant. Quelqu'un voulait, peut-être similaire, une intrusion. Oh alors, quelqu'un est parti?
Sans vulverator vous. I'll say turrent an instant, shocking perdu dans suspenses. Poirot regarda l'horloge, arrêti a minuit, puis fixa la photo. CQG Church Inspector. Si n'est pas comment il est mort, mais pourquoi il a choisi de mourir. ICI, en cette position, à cette heure précise. Vous croyez à une mise en scène? J'y crois à un homme qui savait que le rideau allait tomber, et qui voulait que ces dernières scènes soient regardées de tous près. Un silence épais s'installa. Puis, doucement, le bruit d'un piano se fit entendre, venant du salon. Une mélodie lente, presque douloureuse. Qui Joe? Demanda Braithwaite. Mademoiselle Ada murmura Poirot. Elle n'y plaire pas. Elle compose. Braithwaite franca les sourcils. J'y vaut l'interroger. Ainsi que tous les domestiques. Et vous, Poirot, n'y partez pas trop loin. J'y n'y vais. Nulle part. Pas avant d'avoir compris à quoi correspond le nom barré dans le carnet rouge. J. Fenwick, efface, danger. Le nom flottait dans l'air, comme une note suspendue dot, et dans l'ombre du vestibule, sans que personne ni le remarque. Une silhouette s'éloignait lentement. En silence. Asterisk. L'après-midi avançait doucement, envelopant Whitestone Manor dans une lumière tamisée. La pluie avait les places et une brume persistante, qui s'accroquait aux vitres, comme un vieux souvenir. Dans le bureau maintenant vide, Poirot s'était installé près du feu. Devant lui, le carnet rouge était ouvert et la page qui portait le nom. J. Fenwick. Un nom et demi-ray, presque récit, avec un commentaire étrange. Efface, Andrew, danger. Hastings, les bras croisés, licite par décès. L'épaule de son ami. Si nom vous dit quelque chose? Non, mais il dit quelque chose à Grimsby, répondit Poirot. Et cela suffit pour qu'il m'intrigue. Surtout ces mots, efface, si n'est pas une rature normale. Il a voulu le faire disparaître, mais il n'a pas eu le corps de le brûler. Pas être un ancien complice? Oh, un homme qui le trahit? Poirot secoua la tête. Non, Hastings. Si c'était un complice, il n'y l'aurait pas note ICI. Si carnet n'était pas processus seulement. C'était aussi un auto de contrôle. De PRESSION dot, il sortait d'une loupe de ses pochettes intérieures et examina les contours du nom efface. Regardez. ICI. L'écriture change légèrement. Les EF est plus fluide. Si nom est écrit d'une main moins crispée, comme si. Était familier, presque intime. Il releva les yeux. Je pense que J. Fenwick était un ami. Ou mieux encore, un amour perdu. Hastings ouvrit la bouche. Surprise vous croyez que Grimsby. Mon cher ami, les passions cachées ont bien plus de pouvoir que les querelles ouvertes. Et parfois, elles mènent au crime. Au chantage. Et cet instant, la gouvernante frappa doucement à la porte. Elle tenait un petit plateau avec 2 tasses de vin. Monsieur Poirot, Monsieur Hastings. Mademoiselle Ada est partie se promener dans le jardin. Je l'ai vue marcher seule vers le bosquet des Bouleaux. Elle semblait troublée. Merci. Madame, dit Poirot poliment, dites-moi si nom. Fenwick. Cela vous évoque quelqu'un? Elle sembla réfléchir, les sourcils froncés. Fenwick. C'est un nom que j'ai entendu autrefois. Il y avait un jeune homme du village, il y a longtemps. James Fenwick, un musicien. Ou un professeur de piano, je crois. A-t-il eu un lien avec la famille Grimsby? Je n'y sais pas, monsieur.
mais j'y crois qu'on est parle de lui. Au moment où Mademoiselle Ada est envoyée à l'internat en Suisse, il y avait eu un scandale. Mais on n'y disait jamais rien clairement, vous comprenez? Poirot échange un regard pas avec Hastings. Oui, j'y crois que j'y comprends. Quand la gouvernante sortit, Poirot se leva, prit son manteau et déclara: Venez, Hastings. Nous allons parler à Mademoiselle Ada. Si elle est dans le basket, c'est qu'elle a quelque chose à dissimuler sous les feuilles mortes. Ou à savoir à elle-même. I laisse traverser the hall dans un silence tendu. Dehors, la brume semblait s'épaissir autour de la maison, comme si le passé PR éparait et remonter doucement à la surface. Asterisk. Le jardin de Whitestone Manor s'étendait tel un tapis d'herbe trempe, or d'arbres anciens aux troncs, tortus par les années. Au loin, dissimulé par un voile de brume, se dressait le basket des bouleaux, un lieu que les domestiques habitaient souvent, par superstition ou respect. C'était là qu'on envoyait les pensées trop lourdes, parfois les verets trop dangereuses. Poirot et Hastings s'y avancèrent en silence. Le sol humide crissait doucement sous leurs pas. Le chant discret d'une merle semblait lointain, presque irréel. Elle est là, murmura Hastings. Mademoiselle Ada se tenait debout près d'une banque de pierre moussue. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, et elle fixait un point invisible. Entre les arbres. Lorsqu'elle entendit les pas des deux hommes, elle n'y cessa pas. Au contraire, elle semble s'attendre à leur venue. Vous êtes Vénus pour les réponses, dit-elle d'une voix basse, mais lasse. Poirot tint son chapeau et inclina légèrement la tête. Non, mademoiselle. Je suis venu pour entendre votre version, parce que je soupçonne que l'histoire que nous a racontée n'est que rideau de theater, et de hocha lentement la tête. Je savais qu'il finirait par notre si nom Fenwick. C'était inévitable. Mon oncle avait cette manière de tout écrire, comme s'il voulait garder le contrôle sur les gens. Même après leur départ, James Fenwick était donc réel? Oui, et bien plus que cela, il était mon professeur de piano, mais surtout, il était mon ami, mon confident. Peut-être, mon premier amour, mon oncle l'a découvert, et il a tout fait pour l'éloigner de moi, sans explication. Il l'a fait renvoyer du village, sans un mot. Il disait que c'était pour mon bien, que James n'était pas de notre monde. Et puis, il m'a envoyé en Suisse. Poirot l'écoutait attentivement, les mains croisées dans le dos. Hastings semblait ému. Vous l'avez-vous? Non, jamais. Mais j'ai reçu une lettre. Il voyait 3 mois. De James. Il me disait qu'il avait appris pour la maladie de mon oncle, et qu'il voulait revenir. Qu'il voulait parler. Mettre les choses au clair. Il est revenu? Demanda Poirot, la voix douce. Ada baissa les yeux. Je n'y sais pas. Je n'ai jamais eu de réponse à ma lettre. Mais mon oncle, il a changé. Il devenait nerveux. Il parlait seul. Et il avait repris ses carnets rouges. Je l'ai vu écrire. Et officier, Poirot s'approcha. Mademoiselle Ada, vous n'y l'avez pas tout, mais vous savez que votre silence, vous l'avez cette morte, des larmes silencieuses collant maintenant. Sur les jaus d'Ada, il méritait la vérité. Pas la morte, pas un main léguer sur son épaule. Alors aidez-moi à la trouver. Ensemble. Un bruissement s'est fait entendre dans les feuilles, non loin. Poirot se retourna brusquement. Mais il n'y avait rien. Seulement la brume.
Et lepoids du nom, James Fenwick, qui flattate maintenant dans l'air calme, en présence silencieux Hastings. Murmura Poirot, nous devons découvrir si cet homme est vraiment revenu. Et surtout, qui avait entré et si qu'il n'y parle jamais. Asterisk le Sawyer tomba rapidement sur Whitestone Manor, comme un rideau de velours noir, tire sans avertissement. Les couloirs se remplaçaient d'ombres douces et de chuchotements, tandis qu'une fine brise faisait trembler les bougies des appliqués murals. Dans le petit salon, Poirot réfléchissait, penché sur le carnet rouge. Hastings, devout près de la fenêtre, observait les jardins plonges dans la pénombre. Si Fenwick est revenu, pourquoi n'y est-il pas manifeste? Demanda Hastings. Pourquoi n'y pas frapper à la porte? Exiger réparation? Parce qu'il savait qu'il n'y serait pas le bienvenu, répondit Poirot. Et peut-être parce que son retour n'y concernait pas seulement Ada, mais aussi Grimsby. Il se leva, et marqua lentement Hastings. Et si n'était pas Fenwick, que Grimsby redoutait, mais si que Fenwick savait, un événement ancien, une faute oublie, un mensonge fondateur. Un coup discret et la porte interrompit leur échange. C'était le jeune jardinier, Thomas. Un garçon timide aux bottes pleines de terre. Excusez-moi, monsieur, mais je trouve qu'à près de la haie du Nord, là où le sol est encore gorge d'eau. C'est pas à moi. Il tendit un objet enveloppé dans un tissu mouillé. Poirot le prit délicatement. C'était une partition manuscrite, protégée par une cachette de cuir noir. Sur la couverture, on lisait en lettres dorées légèrement. Ephésus, James Fenwick, étude N7. Ada. Poirot releva lentement la tête. Il est venu. Il s'est approché de la maison. Et il est les villa. Intention nel ment. Hastings franca les sourcils. Un message? Un souvenir. Corrigia Poirot. Un rappel. Il voulait qu'elle sache qu'il était là. Mais quelque chose là. Un patch $+ plus loin il s'assit, tenant la partition entre ses mains ganties. Si document n'a pas été abandonné. Il y dépose. Et c'était indroit précis. Comme si l'on voulait qu'il soit trouvé trop tard. Hastings. Palette légèrement. Vous pensez que quelqu'un l'a suivi? Poirot acquiesca lentement. Et que si quelqu'un y empêche Fenwick de venir jusqu'à la porte il se leva d'un bond. Son regard soudain vif Hastings. Il nous faut vérifier deux choses. Premièrement, si existe une trace de Fenwick dans les auberges des alentours. Deuxièmement, demanderai Braithwaite l'accès enregistrants téléphoniques de Grimsby, s'ils existent. Si y eu contact, il a les une empreinte, et si nous n'y trouvons rien, alors c'est qu'on est délibérément effacé ses pas. Poirot s'approcha de la cheminée, et jeta un pile au feu qui mourit. Vous entendez? Radash-t-il. Hastings tendit l'oreille. Un son léger, presque imperceptible. Le tic-tac d'une montre. Quelque part dans la maison. Si brute n'y venait pas d'ici higher, dit Poirot. J'y parierais mon soulier gauche que c'est la montre. De Grimsby, que quelqu'un est remis en marche. Et pour c'est mort. Mais pourquoi? Pour nous envoyer un message Hastings. Le temps n'est pas arrêté. Le temps. MENT. Un nouveau mystère venait de s'ajouter à l'ancien. Et dans le grand couloir, quelque part entre les murs, l'ombre de James Fenwick semblait veiler. Le lendemain matin, Whitestone Manor s'éveilla sous un ciel descendant. Une brume grise planait encore au-dessus du sol, comme si la nuit refusait de partir.
Dans la salle et manger, une atmosphère inhabituelle regnate. Les domestiques parlent. Et voix basse, jettent des regards furtifs vers l'entrée. Même la gouvernante, habituellement si stricte, semblait troublée. Poirot entra, impeccable comme toujours, accompanied Hastings. Il observa brièvement les visages, les mouvements, les silences. Quelque chose se passe, murmura-t-il Hastings. Un courant d'inquiétude flotte ici, comme une odeur de cire-froid. Ils furent pintés rejoints par l'inspecteur Braithwaite, qui tenait une enveloppe à la main. Elle la tendit à Poirot avec un regard paisible, vous intéressera. Elle y trouvait matin glissé sous la porte principale. Pas de sceau, pas de trace. Just un message. Poirot ouvrit l'enveloppe lentement, découvrant une feuille. Pli en trois. Sur le papier, une écriture élégante. J'y suis venu. Il n'y m'a pas écoute. Maintenant, il est trop tard. Mais la vérité est encore là. Cherchez dans ce qu'il cachait le plus, son innocence, J.F. Hastings lut par dessus son épaule. Il était donc bien revenu. Et-il parle avec Grimsby? Poirot tapota doucement le papier. Où il essaie de lui parler. Mais on. Ni sait pas si cette rencontre a eu lieu. Si que nous savons, c'est que Fenwick voulait blanchir son nom. Il n'y cherchait pas vengeance. Il cherchait la vérité. Braithwaite franca les sources. Il faudrait savoir où il legit. J. Envoie un agent dans les auberges des environs, mais aucune trace de lui sous ce nom. Alors peut-être qu'il n'a pas utilisé son vrai nom, répondit Poirot. Les hommes qui reviennent avec le cœur lourd choisissent souvent l'ombre, plutôt que la lumière date, ils s'interrompent soudain. Les yeux fixés sur la cheminée. Le carnet rouge reposait sur la table basse, mais il était ouvert à une autre. Page Q-cell laissez la veille. Hastings, avez-vous touché au carnet? Non, j'y vous le jure. Poirot s'approcha, examina la page. Trois noms étaient soulignés cette fois, avec un crayon rouge. Ada, Thomas, et Renshaw. Quelqu'un a voulu nous orienter. Cette maison n'est pas aussi vide qu'on. Le CROIT dot releva les yeux vers Braithwaite. Le Meurtre de Grimsby est retrouvé dans le salon, sur la cheminée. Mais il n'y l'y gardait jamais. Il la portait toujours sur lui. Je suis convaincu qu'elle a été placée là après. Est morte. Pourquoi faire? Poirot répondit en murmurant, presque pour lui-même. Pour nous tromper sur l'heure réelle du décès. Braithwaite resta silencieux. Poirot referma l'enveloppe. Nous devons agir vite. Interroger Renshaw. Suivre la piste de Fenwick. Et fouiller les papiers privés de Grimsby, surtout ce qu'il n'y gardait pas dans son bureau, mais dans ses chambres. À cet instant, le majordome fit irruption. Esseful. Monsieur Poirot? Venez vite. Il y a eu quelque chose. Dans la serre. Tous trois se précipiteront, traversant le jardin sous la brume. Dans la serre, parmi les orchidées en pot et les vitries imbues, un objet traînait au centre. Un violon brise en deux, dépose avec soin sur un tabouret Fenwick, sauf le Poirot. Il était violoniste, et si violon est un avertissement. O une offrande. Un silence lourd tomba sur les trois hommes dot la vérité, mais elle n'allait pas se montrer sans résistance. Car a Whitestone Manor, chaque révélation, semblait être enveloppé dans un sacrifice. Asterisk la chambre de Crispin Grimsby se trouvait dans l'île est de Whitestone Manor. Un endroit rarement visité par les domestiques, sauf pour les tâches indispensables. Lorsque Poirot et Hastings y entrèrent, accompagnés de l'inspecteur Braithwaite,
une odeur leger de lavandi, et de vue queer, les acuilit. La pièce était impeccablement renie, comme si son occupant n'avait jamais toléré le moindre désordre, parmi dans ces derniers jours. Un lit et baldaquin traînait au centre, recouvert d'un couvert broad. À droite, une commode ancienne. À gauche, un secrétaire ferme et calme. Poirot s'arrêta devant celui-ci. Braithwaite. Auriez-vous l'amabilité de me permettre une petite effraction contre lui? L'inspecteur, qui n'était pas homme et sourire facilement, esquissa ni moins une nous approbatrice, à la ouais, tant que n'y retarde pas l'arrestation du coupable. Poirot sortit une fine tige métallique de ses poches, un outil discret, mais efficace. En moins d'une minute, le mécanisme céda avec un clic. Le tiroir se ouvrit lentement, révélant un double fond. Voilà ce que j'attendais, murmura Poirot. Dans le compartiment secret reposait une boîte de bois vernis. À l'intérieur, une liasse de lettres lises par un ruban violet, jaunies par le temps. Toutes signées J. Fenwick. Poirot les parcourit du regard. La première datait de 17 plus tit. Lises Thella. Hastings. Mon cher Crispin, tu dis que je suis une distraction dangereuse. Je te dis que je suis un homme, pas une menace. Tu n'es pas enfermer Ada, dans une cage dorée, et espère qu'elle t'en remercie. Si tu nous partagens, ne te regarde pas. Mais ton silence, Louis, parce qu'on un jugement. J.F. Hastings franca les sources. Il connaissait Grimsby personnellement. Et il savait des choses. Et cela explique pourquoi Grimsby avait peur. D'aller les voir revenir. Ajouta Poirot. Si il n'était pas seulement une affaire d'honneur, c'était une faiblesse expressive. Un secret de famille. Braithwaite prit la botte et en sortit un dernier fait, plus récent, date de la semaine précédente. Tu refuses encore, même au soul de ta mort. Tu refuses de dire, ad aide la vérité sur ses origines. Je n'ai pas plus m'éterre. Si n'est pas seulement une question d'amour. C'est une question de justice. Un silence tendu tombe dans la pièce. Poirot ferma doucement le tiroir. Voilà le nude du dream. Ada n'est pas la nièce de Crispin Grimsby. Elle est sa fille, née d'un amour interdit, dissimulé derrière une histoire cousue de convenances. Et Fenwick? Fenwick savait tout. Puder mine. Était-il le père? Hastings acquilla les yeux. Alors, il voulait la vérité pour elle. Pas pour lui, Poirot acquiesque. Et cela, Hastings est bien plus dangereux. Car un homme qui veut prodiguer quelqu'un est capable de tout. Sauf de mentir éternellement. À cet instant, un cri éclata au rez de chaussée. Un domestique surgit dans l'escalier. Monsieur Poirot, venez vite. La gouvernante, Madame Renshaw, elle a disparu, et il y avait du sang sur le drap du salon de musique. Braithwaite bondit hors de la pièce. Poirot, lui, resta un instant immobile. Les yeux fixés vers l'extérieur, vers les arbres sombres du jardin. Le silence s'effondre, murmura-t-il. Chaque verre retenu demande un prix asterisk le salon de musique baigne dans une lumière spectrale. Les rideaux, et demi-tailleurs, laissaient filtre un éclat gris pearl. Sur le tapis ancien, une petite tache de sang brunissait la laine. Pas une flaque, just une empreinte, comme si quelqu'un s'était blessé, ou avait tenté de saisir une langue. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'absence de Madame Renshaw, la gouvernante méthodique, toujours présente, toujours droite, disparue, sans un mot. Poirot, agenouillé près de la tâche,
L'observate comment déchiffre une lettre. Écrit dans une langue oubliée, si n'est pas un meurtre, dit-il d'un ton calme. C'est une mise en scène, un avertissement, au pahater. Une ni tentative de foot. Hastings regardait author de Louis, les sourcils francis. Vous pensez qu'elle savait pour Ada? J'y pense. Qu'elle élevait Ada en connaissance, dit, cause, et qu'elle a longtemps garde le silence, pour prodiguer l'ordre établi. Mais la vérité, la ronguit depuis des années. L'inspecteur Braithwaite, revenu de l'île nord du manoir, entra d'un pas vif, les chambres sont vides. Les portes fermes, mais le portail du jardin est entr'ouvert, et les chiens n'y l'ont pas signalé, si qui veut dire qu'il connaissant la personne, termina Poirot. Renshaw est parti seul, volontaire, Hastings, say Froda. Lamentin, oh iredel? Si n'est pas un enlèvement, alors quoi? Poirot se leva lentement, son regard sombre. Elle vit là aussi trouvant les souvenirs les plus deux. Il marqua d'un pas ferme vers la bibliothèque. In peace. Qu'il avait déjà exploré. Mais cette fois, Poirot se dirigia vers une vieille armoire fermée, en bois sculpté, que personne n'avait jugé utile de fouler. Madame Renshaw n'est pas une femme impulsive. C'est une femme de devoir, de mémoire. Si elle apprécie la faute, elle l'a fait apercevoir les. Un dernier il ouvrit l'armoire. Et l'intérieur, plusieurs partitions de musique, une boîte de couture ancienne, et un petit journal et couverture en cuir vert. Poirot le saisit et tourna les pages. C'est son écriture. À côté Chechi, Hastings, Crispin n'a jamais cruel. Seulement lâche. Il n'y volait pas d'un scandale. Il a élevé Ada comme une nièce, refusant de lui dire qu'elle était née d'une union qu'il jugeait honteuse. Quant à James, il est disparu, mais pas de notre mémoire. Je l'ai revu. Il est revenu cette semaine. Il m'a parlé. Il voulait dire la vérité à Ada. Je lui ai demandé d'attendre. Poirot s'interrompit, ses doigts tremblant presque. Il tourna la page. Mais maintenant, je sais que c'est trop tard. Crispin est mort. Et Fenwick m'a dit qu'il partirait au matin. Je vais le rejoindre. Il mérite de ne pas être seul dans ce combat. Il mérite une confession. Poirot referma lentement le journal. Elle est partie le retrouver. Fenwick est donc toujours en vie? S'exclama Hastings. Oui. Et plus encore. Il est prêt et tout reveler. Braithwaite s'approcha. Il faut le trouver. Poirot leva la main. Non. Il viendra et nous, parce qu'il sait quoi. Doit entendre la vérité. Et si Sawyer et minuit il reviendra. Hastings sembla inquiet. Pourquoi en minuit? Le manoir tout entier semblait retenir son souffle. Les horloges égrenaient les secondes avec une précision glaciale, comme si le temps lui-même attendait un dénouement. Il était 2-3-H-4-2. Le feu dans la cheminée du grand salon crépitait. Doucement, projetant sur les murs des ombres dansantes. Poirot, assis dans son fauteuil préféré, tenait une montre gousset ouverte sur ses genoux. Hastings marchait de long en large, nerveux. Et ça n'y vint pas? Murmura-t-il. Et si avait déjà quitté le pays? Il viendra, Hastings. Un homme a fur son passe. Mais pas sa conscience. Ada, vêtue d'un châle gris pearl, entra lentement dans la pièce. Son visage était pale, mais ses yeux, brillants d'une lumière nouvelle, une force ni de la tente, et poète.
l'espoir, j'y suis prête. Dit-elle simplement. Poirot inclina doucement la tête. Sais-tu si tu demandes la vérité? Les minutes passèrent. Le tic-tac devint plus perceptible. Puis, et 2-3-H-5-8, un coup discret et la porte entrée résonna. Un seul, sec, déterminé, comme une note de piano, jaillit avec le cœur. Braithwaite, post-presse du vestibule, ouvert avec précaution et là, dans la brume, se tenait un homme vêtu d'un manteau sombre, le visage marqué par le ton, mais digne. Il tenait dans la main gauche un chapeau feutre humide, et dans la droite, un violon ancien, restauré avec soin. James Fenwick, dit Poirot et voix basse. Enfin, l'homme entra sans mot. Il posa le chapeau, déposa le violon dans un coin, et fixa Ada, longtemps. Je n'y suis pas ici pour me défendre. Je suis ici pour te libérer, dit-il simplement. Ada n'y bougeait pas. Mais une larme unique coula sur ses joues. Pourquoi maintenant? Fenwick pricked une longue inspiration. Parce que j'ai eu peur. Peur que ton oncle de trou si que nous avions it. Peur de te faire plus de mal que de bien. Et ensuite, peur que tu n'y veuilles plus jamais entendre mon nom dot, il se tourna. Vers Poirot. J'étais là cette nuit-là. J'y suis venu. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que je voulais qu'elle sache tout. Il est pleure. Il m'a dit qu'il regrettait. Mais qu'il n'y pouvait pas. Que c'était trop tard. Que la famille, le nom. Il serra les poings. Je suis parti en claquant la porte. Je les vivant. Il était seul. J'ai fui. Une fois de plus. Poirot hocha lentement la tête. Où est donc le derrière là vers vous? Fenwick hocha la tête. Je n'y l'ai pas tout, monsieur Poirot. Je l'ai aime. Maladroitement, mais je n'y l'ai pas tout. Braithwaite. Saproca, vous devrez tout de même répondre à quelques questions formelles. Je le ferai. Dit Fenwick calmemt Ada Savanka. Lentement, elle posa une main sur le bras de Fenwick. Vous m'avez les. Mais aujourd'hui, vous m'avez rendu à moi-même. La silence dans la pièce était totale. Puis Poirot se leva. Il reste une dernière chose à comprendre. Dit-il, qui déplace la Meurtre de Grimsby? Et pourquoi? Car c'est là, messieurs, que se cache le véritable assassin. Tous se tournent vers lui figes. Poirot regarda vers la porte, un souffle, un mouvement. Det dans l'ombre du couloir. Une silhouette venait d'apparaître en tres, Madame Renshaw, dit-il calmement. Il est temps de chever votre confession. Asterisk Madame Renshaw entra lentement, comme si chaque pas passait le poids d'un secret trop longtemps porte. Qu'elle n'y fouait plus. Elle n'y se cachait plus. Son visage, pale mais calme, était celui d'une femme qui avait décidé de tout dire. Peu importe le prix. Les flammes du salon projetaient des reflets tremblants sur son tablier impeccable. Désormais tache d'une infime trace de terre séchée. Poirot l'invita à s'asseoir. Elle refusa d'un geste doux, préférant rester debout, les mains joints devant elle. Je n'y voulais pas qu'il murmurait-elle. Mais je savais que si jour vendrait. Un silence tendu se battait sur la pièce. Braithwaite s'était fige. Ada, les yeux fixés sur la gouvernante, n'y comprenait pas. Encore. Fenwick, lui, semblait diviner. Expliquez-vous. Madame, dit Poirot, et sa voix douce comme de la soie tendue. Elle inspira longuement. J'ai vu James sortir du bureau cette nuit-là. Il avait l'air bouleversé. Je savais qu'il avait parlé. Et Monsieur Grimsby.
Je suis entré quelques minutes après, pour apporter une tisane, con chaque soir. Et je la trouve inanime déjà mort? Demande de Hastings, abasourdi, non, pas encore. Il respirait faiblement. Il avait fait une attaque. Il me regardait, et il murmure un mot. Quel mot? Insiste Poirot, dis-lui. La vérité, ça voix se brise. Mais elle continua. J'ai panique. J'ai pensé Ada, et si que thella détruirait. Alors j'ai replacé ce monde sur la cheminée, pour qu'on croie qu'il était mort et minuit. J'ai essuyé les verres, réajuste la fauteuil, laisse la fenêtre entr'ouverte. J'ai voulu que thella ressemble à une fin paisible. Elle s'arrêta, le souffle court. Et ensuite, je suis retourné dans ma chambre. J'ai attendu qu'on le découvre le matin. Mais je n'ai jamais imaginé que thella accuserait. James, en I que vous trouveriez le carnet rouge. Fenwick serra les matures. Mais n'y dit rien. Poirot s'approcha d'elle. Vous avez déplacé le monteur. Vous avez menti autant, madame. Mais vous n'avez pas tout. Elle releva les yeux, surprise. C'est vrai? C'est la vérité. L'autopsie confirmera une crise cardiaque. Votre faute est d'avoir voulu prodiguer une vérité que Crispin lui-même voulait révéler. Ada se vainca alors, et d'une voix douce, brisée, murmura. Vous saviez? Depuis toujours? Renshaw hacha la tête. Je vous ai aimé comme une fille, parce que vous étiez la mienne. Dans le cœur, es single quotes Ada, le prit doucement dans ses bras. Si geste silencieux et tendre, en disait plus que 1000 pardons. Poirot se tourna vers Braithwaite. Inspecteur, je vous laisse juger selon la loi. Mais selon la morale, il n'y reste ici que des cœurs blessés. Braithwaite hacha la tête, solennel. Aucun crime. Mais une vérité douloureuse, qui avait trop longtemps été enterrée. Poirot regarda la montre basée sur la cheminée. Elle indiquait 00H03. L'heure exacte où le passe avait enfin cessé de peser sur le présent. Et maintenant, dit-il, il n'y reste plus qu'une chose à faire. Asterisk quelques jours plus tard, Whitestone Manor retrouvait peu à peu son silence habituel. Mais si n'était plus le même silence. Il avait changé de nature, moins lourd, moins fige. Comme si les mours, enfin de lestes de leurs secrets, respirant. Et nouveau, le soleil filtre à travers les vitraux, designait des motifs colors sur le parquet ancien. Dans la bibliothèque, Poirot, installé confortablement dans un fauteuil près de la cheminée, dégustait une tasse de chocolat chaud préparée selon ses goûts précis. Hastings, lui, fut la tête de traitement un journal, un léger sourire. Aux levers, vous avez-vous, Poirot? Aucun article dans la presse. L'affaire Grimsby n'a pas fait scandale. C'est bien ainsi, mon ami. Toutes les vérités n'y sont pas faites par les gros titers. Certains doivent simplement être entendus, puis déposés avec tendresse. Hastings acquiesca, et Ada, elle est partie. Si matin, accompagné de Fenwick, alles vont à Lausanne, en Suisse. Pas pour fuir, pour se retrouver. Elle veut apprendre, connaître son histoire. Non plus comme une ombre, mais comme une part d'elle-même. Hastings s'arrête, et Madame Renshaw, elle reste ici. C'est assez maison, autant que celle des souvenirs qu'elle garde. Mais elle demande une chose, laquelle? Poirot se leva, à la jusqu'à l'étagère, et en sortit le carnet rouge. Il l'y déposa sur la table, puis, solennellement, il l'ouvrit à la dernière page. Un seul mot y avait été écrit.
and letters finds presque faces, harden. C'était le mot de Crispin, dit Poirot doucement. Il avait ajout lui-même. A quitte du nom de Fenwick, Hastings resta silencio. Puis, lentement. Vous croyez que Thella suffira? Thella suffit toujours. Le pardon n'y guérit pas tout. Mais il permet de n'y pas transmettre la blessure. De hors, less close d'une église lointain sonnerant midi. Le tic-tac régulier d'une vieille horloge accompagnant leur écho, paisible, presque hypnotique. Poirot se tourna vers la fenêtre, le regard perdu dans le mouvement lent des nuages. Vous entendez, Hastings? Les sons de la verite, la pluie. C'est Tuesday, les secrets on cesse de connaître, et la musique pas enfin reprendre, un léger bruit de pas. La gouvernante entra, déposa un petit objet sur le piano du salon, le violon repair de James Fenwick, puis elle ressortit sans un mot. Poirot. Sourit.